We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there and a warm welcome on Able Differently. Like always, this is the program where we take charge. The socialization process of ensuring that inclusion happens in all levels is on top gear. The government and non-governmental organizations are committed to promote inclusion as a prerequisite for development. I am Beatrice Nyokabi. And I'm Jane Theory. Karibuni. 'Cause we're differently abled, differently. Sports is a key avenue in promoting inclusion among students with special needs. That's why the government and non-government organizations organized the 2019 National Athletic Sports Games in Kakamega County. Take a look at that story. If you thought that special need children are not sporty, then think again. The Kenya National Athletics Championships for pupils with special needs went down in Kakamega County with the theme of nurturing talents in learners with special needs through sports. We are having the National Athletics corridor going on, where we have 6 disciplines competing in the 6 venues. We have the physically challenged, or the PH rather, people like calling them so. We have the VI, the visually impaired, but the different venues. We have the deaf blind, who are just behind me. We have also the HIs, that is the people with the hearing impairments. We have also people with the intellectual challenges. Formerly, people used to call them the MH. And the other team, the autism. For the last couple of decades, the government and non-governmental organizations in the special needs sector have been aiming to achieve the implementation of the guiding principle of inclusion through sports at all levels in the society. The government is embracing the CBC curriculum, competency-based curriculum. Our children may not really get the academics as such, but now competency-based, some of them are very good in sports and other activities. So this is very important for the children, because we shall find where we can place the child, where he's competent enough, where he can excel in life, because it's not only through books that we excel, but we excel through other ways. So when we nurture them here, they go out there. That could be their line of vocation. That is the way they can live in life. So what is happening now, you might look at it and possibly realize that they might not really be doing those elite kind of activities. But you see, the issue here is participation. We want every child to be included and to participate within their abilities. The prominent participation of deaf-blind pupils in this year's event has opened up possibilities for inclusion of minority conditions in these games. We thought that deaf-blindness was also important, and we wanted to give a lot of attention. But most importantly, deaf-blindness is a small, sometimes not known disability, and we felt that we wanted to increase its visibility. These sports events have been perhaps the main avenue where children with disabilities from across the nation meet, interact, and learn from one another. Sports and games are important. One, we know they bring what we call physical fitness. Two, there is enjoyment, there is relaxation, and there is that aspect of mingling, coming together from different places. We learn one another, and we are able to mingle and to cooperate together. For
disability, sports tears down the barrier of stigma and it promotes inclusion. Even though these pupils may not participate in jet-set sports activities, the spirit of sportsmanship is evident. You only need a little patience. Key in building up the confidence level of the special needs children in such events is the unconditional participation of the community. The society, just like any other society, puts these children as the last. They don't see them being able to do anything. And they are the people that we are telling, come out and see that we are able differently. We can't perform in our own way. Anasema kuwa wange support wanafunzi wale wako na disabilities because every human being, Allah created him how Allah wants He created him, and we can show them as a love and we can show them a respect. When we are invited to a place like we are in Kakamega, Mukumu and Musingu, it's critical that we invite the local community to come and witness, to come and cheer, to come and support, just the same way they would for any other games. That way the community learns so much. It helps the community to appreciate the talents, but also see that disability is not inability. Most importantly, you might realize that within the community, there are kids who have been hidden away, there are kids who have not been given a chance to come to school, but through sports, then we create that awareness that helps parents to actually get their children with disabilities to school. The sheer desire to demystify the stereotypes associated with disabilities gives them the thrill to push on. I came to find other people with other disabilities and how they have accepted themselves. Then it was proved to me that disability is not inability, because some people won and they did good. So I got courage and my courage was increased. Talks are in motion to unify the special needs sports events with those of the regular pupils. This way, a different level of inclusion will be achieved. And key stakeholders in the special needs sector seem to speak from the same script. We are considering, and it requires just a little more logistical planning so that we can be able to do it. And discussions are on, and soon we should be able to decide whether it's something that we can move forward with or whether it's not possible. You can say that we have those same games, but what we do, we adapt. But we have special games other than those who are calling normal in quotes. Because talk about football, go to the HI grounds, you find that you are calling normal football being played there. They go even international. A person is in crutches but plays better than you. Even if it's in different types of sports, but they should do that on the same field. That way, this will build friendships, it will strengthen the understanding of those without disabilities, that even learners with disabilities are just but different, and yet they have their talents. And I believe that's the way we want to promote inclusion among our children. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a short break and we'll be right back. 'Cause we're differently abled, differently. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. Paul Mabwa suffered a polio attack during his childhood days. Despite his condition, he nurtured a strong sporty attitude that has won him many accolades. Take a look at that story. Paul Mabwa was born normal and healthy, but an outbreak of polio was at its peak, and unfortunately he was a victim. Nilizaliwa kule upande wa Kakamega. Nikashikwa na ugonjwa wa polio nikiwa na mwaka moja na miezi 8. Na nikakaa na hiyo ugonjwa wa polio kwa miaka kadhaa.
ndio ilifanya ikapooza mguu yangu moja. Although Paul had started schooling, he was later enrolled in Joyland Special School. Nilichelewa kwenda shule kwa sababu ya ile ulemavu nilikuwa nayo, lakini kitambo kwanza kabla nijoin hiyo shule nilienda normal school kwa kitu kama miaka 2, ambapo kwa hiyo miaka 2 nilikuwa naenda mara moja mara mbili kwa sababu ya kukosa kutembea, kushindwa kutembea za zingine. Ilikuwa inanipatia challenges sana, kwa hivyo nikachelewa kidogo kusoma. Baadaye ndio nilikuja nikapata mdhamini fulani, nikajoin shule ya walemavu kule Kisumu. Na hiyo shule yenyewe ilikuwa inajiitwa Joyland Special School for People with Disability. Nilisoma hapo kutoka standard 1 mpaka standard 8. Nilipomaliza nilipata marks ambayo ingeweza kunipeleka secondary. Upon completion of his 8th year in primary school, he was eager to join high school, but circumstances made it impossible. Kwa sababu nilikuwa na single mother, na kulikuwa na watoto wengine ambao walikuwa mother yangu alikuwa wanamtegemea, ilibidi nifanye ni drop out. Na kwa sababu ya kutembea kwangu nikajoin polytechnic ya walemavu pia bado kule Nakuru, ambapo huko ndio nimejifunzia kazi ya carpentry nilijifunza kwa miaka 3. Nilipotoka huko nikakuja hapa Nairobi nikaanza biashara yangu kivyangu. He has won medals from sports competitions like swimming, and acting as a talent has taken him to places he never thought he would reach. Nimekuwa actor pia, lakini nilikuwa na act za disability. Nafikiri labda kama mko kukutana nazo. Tumeperform mahali pengi sana, tumeperform German, tumeperform Ghana, tumeperform South Africa. Mara mwisho kabisa tulikuwa Senegal. Last year mwezi wa Februari tulikuwa na championship ambayo ilifanyika hapa Kasarani, na Kenya ndio ilikuwa host, na niliweza kupata hata medali 2 ziko hapa ndani. Nilivunja record ya ile ambayo ilikuwa imesetiwa hapa. He is the 4th born in a family of 7 children and makes a living as a carpenter and a welder. Kwa upande wa kazi za mikono nilijifunza carpentry na welding. Alafu nilipotoka huko nikakuta macho zangu sana ziko na shida, kwa hivyo singeweza kuendelea kuchomelea. Paul Mabo was not very lucky securing a job in the past, and he feels that employers discriminated him. Kupata kazi imekuwa shida kwa sababu mara nyingi sana ulikuwa unaenda kufanya interview mahali sana hiyo ni kampuni za Wahindi ndio zimejaa huko Australia. Kufanya interview unamaliza kivyangu, unaona ile interview umefanya unaona ni kama umepita. Yaani kivyangu unaweza ona kama nimepass. Lakini mtu hawezi kuita kwa sababu ya maumbile yako. Vile natembea, mtu akiangalia vile inatoka nikienda, najua huyu atakuja kutuestia time hapo. Kwa hivyo imekuwa tu hivyo. Nimefanya interview kadhaa za kazi ya carpentry, nimefanya kadhaa. Hata wale watu ambao umewashinda kwa interview wanakuja wanapata kazi, wewe unakosa. He is a father of 2, currently in his 2nd marriage after parting ways with his wife of 12 years. Ndio kitu kama miaka kama ngapi zilizopita, miaka kama 15 zilizopita. Baadaye tulikuja tukakosana na huyo madamu, sijui ilikuwa nini aliona kwangu akaenda. So far saizi ule mtoto nilizaa na yeye ako university sahi. Miaka 3 zilizopita pia niliona kuishi kukaa peke yangu pia sio vizuri. Na pia kukawa pia na pressure na watu wa familia. Sasa ikabidi nikaoa tena. Lakini saizi niko na mtoto mmoja ambaye ni kijana wa miaka 3. He lives in a place where accessibility for the persons who are able differently is a huge challenge, and as a result, in the event of a fire breakout, Paul has lost almost all his documents. Kama miaka 2 zilizopita nilikuwa nimekaa hapa sana, nimekaa hapa karibu more than 15 years hapa penye tuko tu. Hizo nyumba zilikuja zikabani, na wazee zinabani. Sisi watu wenye wako na disability ndio upata shida. Nakwambia kuna siku moto iliamka hapa saa 7 usiku. Nilikuwa nimelala. Niliamka venye nilikuwa. Nilipata kama moto tayari ishazingira nyumba yote. Na kama zingekuwa ni hizi miti, labda hata mimi ningechomekea ndani. Hizo ndio zile challenges ambazo tupata kwa hii area. He has chosen to eat from his sweat through multiple means and advises the rest to do the same. Mimi naona instead ya kupatia mtu pesa, kwa nini mpatie resources ile ambayo atakuwa anatoa ndani at least shilingi 2-3 ile ambayo atakuwa akijiendelesha kwa maisha yake.
Ndio sababu mimi unaona kuna michezo ambazo zinapeleka walemavu. Ukiangalia watu wengi sana walemavu wengi saa hizi, ukiangalia most of disabled wale ambao wamekuwa kufanya vizuri. Mimi na msichana mmoja, nafikiri labda kama mtakuja huko swimming mtakuja muona. Kuna msichana mmoja ambaye anaitwa Anwa Shuka. Huyo msichana ameenda Commonwealth karibu mara 2 na amekatika miguu hapa hivi, na miguu zote mbili, hana miguu zote mbili. Na mikono vidole hakuna. But is a very very good swimmer. Hata wewe ukiweka naye kwa maji huwezi mshinda. Mtu ambaye anafanya competition. Na so far ukiangalia maisha yake ni nzuri sana. Ni mtu ambaye anaweza enda kwa barabara na begi. Unaona ana through sports. Kwa hivyo ni mtu kutafuta tu kitu yote ambaye anaweza jihusisha na maisha na kufanya kwa maisha. 'Cause we're differently abled, differently. Winfred Wanjiku, who also goes by the name DJ Wiwa, has a unique love for music, which was developed in her formative years. She has overcome a lot of challenges to be where she is today. Take a look. Disability has proved not to be inability for one Winfred Wanjiku, aka DJ Wiwa, who has beaten all odds to pursue her dreams. Her passion for music, as she puts it, began at a very tender age. Mungu alikuwa ananiambia nilikuwa katika kidogo, nilikuwa nasikia ngoma sana. Hata nikitembea kwa barabara naona tuna dance. Rosemary Njoki, mother to Winfred, says it was only at 3 months after delivery that she realized that her child had cerebral palsy. Winfred alizaliwa akiwa na ulemavu tangu utotoni, na nilijua ako na ulemavu akiwa na miezi 3 hivi, na akiwa mdogo wakati na mngosha na najaribu kumfuruta mikono, nikaona anaikunja. Alafu wakati niligundua ako na disability, nikaanza kumpeleka hospitali. Nikampeleka. Alafu akasemekana ako na disability ingine inaitwa cerebral palsy ama CP. Hailing from a family where her siblings are able-bodied has been an added advantage as they are very supportive. Hao wa kwanza ni my sisters, na kuna ule mdogo kumliko ni boy, ni ako na brother moja. Hao wawili wanampenda sana, wanamchukulia tu kama mtoto wao. Hata ingekuwa si yao angejua mambo mengi, kwa sababu anawafuata kila mahali wale kote kule wanaenda. Being the caring mother she is, and with her family's support, Rosemary embraced her child with all the love and care she needed. Wakati nilimpeleka hosi, alipatiwa dawa akiwa mdogo. Akapatiwa akiwa mdogo mpaka akafika wakati wa kwenda shule hivi. Alafu akifika wakati wa shule, nilimpeleka shule ingine iko Thika inaitwa Joytown. Huko alienda akiwa stand 5. Nilimpeleka stand 5. Kutoka nursery and stand 4 alisomea huku tu kwenye shule za kawaida, kwa sababu nilikuwa nikimchunga na kumpeleka hospitali. Lakini wakati alifika stand 5, madaktari wakaniambia kila kitu anataka ni therapist tu. Anataka mazoezi tu. As challenges are inevitable, Rosemary was no exception. Basi nikamwacha peke yake. Lazima nikienda mahali tuende na yeye, ama niandike mtu wa kuachwa na yeye. Hiyo ndio, kwa sababu ikiwa ni kuosha, kuvaa nguo, kukula, lazima akuwe na mtu wa kumfanyia.
Hiyo ndio changamoto yake tu akiwa mdogo. The teacher behind her skill says Wiwa is a quick learner. Venye alikuja akasema nataka kufanya, akaniambia natumia mguu. Nikajua kama uko gifted na mguu ama any other part of the body, you are well to do. You are well to go. So tukaanza. Uzuri yeye anashika haraka. So tukaendelea, nikaona anakacha real quick. So skills tu pia naona anashika haraka. Ukimwambia fanya kitu ako on time, so vitu kama hizo. A mother wishes for the government to support people with disabilities and encourages parents to treat their children equally. Kuna wengi wako na ulemavu na wamesoma na hawana kazi. Tunaomba serikali iwapatie kazi. Ili waweze kujipeleka mahali hapo pengine, kwa sababu watoto mtu wote ako na ulemavu, ako na mahitaji mingi. Kwa sababu ni lazima kuwe na PA wake, mtu wa kumlinda, kwa sababu hawezi enda mahali kwingi peke yake. Ni lazima kuwe na mtu wa kumshika ama kumbebea mzigo hivyo. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. In the quote of the day, we take a look at the saying that goes, strength lies in differences, not in similarities. What do you think? Well, Beatrice, simply put, I tend to think that when we have a diversity, of abilities to, showcase to the world, then that builds up on development, because when you have the same, qualities, then you have nothing to share. So basically, when we are all different, we have so much to offer to the world. That's all for today. Let's meet again next week, same time. I am Beatrice Nyokabi. And I'm Jane Theory. Kwaherini.